Yes, good evening America and Vietnam, good evening Australia and Vietnam, and good evening New Zealand in Vietnam. My name is Nguyen. I'm looking through my camera. Say that again. Good evening Vietnam. Good evening to you, especially in capital city of Hanoi, Vietnam. Good evening to you in Ho Chi Minh City, namely Saigon, Vietnam, and good evening to you in all the city in 63 city in Vietnam. My name is Nguyen. I'm looking through my camera and I am preparing appear in front of you now. Yes. Okay. Good evening Vietnam. Yes. Vâng, tôi là Nguyen. Thưa các bạn, xin chào tất cả các bạn Việt Nam thân yêu. Tôi xin gõ chuông. Tôi ở trong quốc gia này các bạn. Australia. Yes. Chào tất cả các bạn Việt Nam thân yêu nhé. Xin thông báo giờ giấc cho các bạn. Hôm nay là tối thứ Tư ngày 24 tháng 8 2022, thu hình lúc 6 giờ 59 phút tối, phút chiều, tức là gần 7 giờ chiều, giờ tối các bạn, 7 giờ chiều. Xin lặp lại lần thứ hai, hôm nay là thứ Tư ngày 24 tháng 8 2022, thu hình lúc 6 giờ 59 phút chiều. Xin lặp lại lần thứ ba bằng tiếng Anh và tiếng Mỹ. Today is Wednesday evening, August 24 or 24 August year 2022, record time 6:59, nearly 7 p.m. broadcasting from Australia. Xin thông báo cho các bạn giờ giấc rồi nhé. Tôi xin cúp điện thoại để chúng ta bắt đầu vào lớp học. Ok. Rồi các bạn, chúng ta trước khi vào lớp học 5 phút tôi xin nói đôi nhời bằng tiếng Việt Nam, rồi cho đó chúng ta bắt đầu học. Thưa các bạn, các đồng chí, lớp học của tôi là lớp học hoàn toàn bằng Anh ngữ các bạn nhé. Chương trình được giảng dạy từ bây giờ cho đến cuối năm và sang năm 2023 nguyên năm là lớp 10 trung học phổ thông, chương trình toán thế giới của Australia, New Zealand, bên Anh, bên Mỹ, Canada. Thưa các bạn, các đồng chí, chương trình này được giảng dạy một tuần là 3 lesson. Mỗi lesson tức là một tiết học là 60 phút. Ok các bạn nhé. Thì chương trình này để luyện thi cho các cháu tuổi từ 15 tới 16 tuổi ở khắp thế giới. Học trong 3 năm để các bạn có thể lên lớp 12 và thi toán quốc tế, được các học bổng đi nước ngoài. Ok, đó là vấn đề chính và tôi làm việc thiện nguyện, không có lấy tiền của ai cả. Thưa các bạn, các đồng chí, tôi xin lặp lại, xin gõ chuông và báo cho các bạn biết. Chương trình toán này được dạy bằng tiếng Anh, chứ tôi không nói tiếng Việt. Vì tôi có 40 năm học bằng tiếng Anh. Thưa các bạn, các đồng chí, câu hỏi chúng ta có là question F rồi. Ok. Ok, thôi bây giờ chúng ta bắt đầu vào lớp học ngay nhé. Có 60 phút rồi các bạn. Rồi tôi sẽ giải bài tập cho các bạn. Ok? Please. Ok, continue this question. Ok, exercise 1B. Exercise 1B. Exercise 1B. Question 1. Q1 mean question 1. Expand. Okay. Question has please. -3 open bracket, x -9 close bracket. You need to answer each question 1 mark. H I -4 open bracket, I -3x close bracket. J negative open bracket, 4 take away 2x close bracket. I J K please. Negative 3x
-4 close bracket. I need to answer the question, please. Okay, please. So I rub this part. Okay. And I come to close the camera and have a look again. And I move the camera, I zoom the camera. Sorry for you. Okay. Now I move the camera, I zoom the camera close so you can see that properly. Yeah. So you can see that properly. Okay. I might close one just to there. Okay. Just have a look at this. Maybe it's better now. Or I have to turn this and close this lamp, this light, so you can see better now, hopefully. Yep. We don't know, okay, but close the door. I read for you. Yeah. So can you do that job for me? Question exercise 1B, expand. Question H. -3. Yes, -3. Or I may turn this light. Okay, yes, better now. Okay. Question 1, expand, exercise 1, year 10, distributive law. Question H, -3, open bracket, x -9, close bracket. Question I, -4, open bracket, a -3x, close bracket. Question J, negative in front, open bracket 4 -2x, close bracket. And question K, negative in front of brackets, 3x -4, close bracket. Each question 1 mark, and I gave you 1, 2, 3, 4 mark in 4 minutes. One question, 1 mark. Can you do this, please, boys and girls? Do this math. Distributive law teaching in Australia, New Zealand, and England, US, United States of America too. Okay, please. I show you a little bit my textbook for all. I have been teaching for 30 years, from year 7 to year 12. Okay, have a look at that. And now come back to your question. Can you do that for me? And I do this teaching in English. I do not teach in Vietnamese. Okay? I zoom this question close to you already. Okay? Can you do that job for me? Yep. Okay, I give you few minutes, 4 minutes to do that job. Each question 1 mark, please. Okay, I gave you time to do it. Okay, boys and girls. Each question 1 mark. Okay, now I gave you the solutions. Okay, I gave you a few minutes to do by yourself. Do this without calculator. Remember that. Okay, I gave you a solution now. Okay, question H. You read that again. Okay, -3, open bracket, x -9, close bracket. Your first arrow, second arrow. So negative time x -3x. Negative time negative give you positive. 3 times 9 is 27. So the answer is
negative 3x plus 27, or you can write 27 negative 3x underline. So you write that answer. Okay, next question I. Remember that negative 4 open bracket a negative 3x. So you got first arrow, second arrow. So the answer in question I is negative 32 plus 12x. Or you are allowed to write 12x negative 32. Underline and write answer, please. Okay, question J, the same. Okay, so you go right, negative 4 negative 2x close bracket, you got this arrow. So the question J, answer is negative 4, okay, okay, and positive 2x. Sorry about this. Because negative times negative gives you positive, be careful for this. Negative 4, positive 2x. That's the answer. And question K, can you write that down? Negative 3x, negative 4, close bracket. First arrow, second arrow. So negative gives you negative 3x, and negative times negative gives you positive. So negative 4 gives you plus 4. Or you may write plus 4 negative 3x or 4. That's the answer. Yes. Question L, please. Negative 2 open brackets 4x negative 1 close bracket. The solution, you need to write negative 2 4x negative 1. So you got first arrow, second arrow. The answer is here, question L, is negative 2 times 4 is ax, negative times negative gives you positive 2. So the answer is here. Okay, please. I check that again and make sure everything under control. I have a look, please. Okay, we move to this. Yes, I come close to you, explain to you in this scenarios. Yes. Negative 3 times x gives you negative 3x. Negative times negative gives positive. 3 times 9 gives you 27. So that's the answer. Negative 4 times a gives you negative 4 times I gives you 32, negative 32. Negative times negative gives you positive. 4 times 3 gives you 12x. That's it. Negative 4, okay? Negative times negative gives you positive 2x. Negative times 3 gives you negative 3x. Negative times negative gives you positive 4. Or 4 negative 3x. Okay, please copy down. This is teaching beginning of year 10. I've moved to the right hand side, please. Okay.
With the right hand side, L, negative 2 open bracket 4x negative 1. So we use the 2 arrow. Negative 2 multiplied by 4 gave you negative 8x. Negative times negative gave you positive. 2 times 1 it gives you 2. So the answer question L is negative 8x plus 2. Yes? Yep. Okay. I wrap this part and we continue this question 2. Okay, please. Okay, exercise 1B. Now we come to question 2. Question 1, and now we got Q2. In question 2, expand and simplify by collecting like term. Underline. This question is 10 marks. Question A. 4 open bracket 3x plus 1 close bracket plus 2 open bracket x negative 3 close bracket. You need to answer this question 1 mark. Question B, please. 5 open bracket 3x plus 2 plus 3 open bracket 2x negative 1 close bracket. I need question A and B. Each question 1 mark, please. And then have a look, please. Yes. Okay. Just move to this side. Okay. So feel better now? I hope so. Move to this side. Okay, move to this side. I think better now. Be careful. I read that again. Expand. Expand your job. Expand and simplify by collecting slide terms. Question A. Okay, question A, please. 4 open brackets 3x plus 1 close bracket plus 2 open brackets x negative 3 close bracket. Question B. 5 open brackets 3x plus 2 close bracket plus 3 open bracket 2x negative y close bracket. This question we need to do the distributive law. Do that job for me, please. Each question A and B. This is year 10 teaching in Australia and New Zealand and England and United States and Canada. You name it. The similar for this. Each question is 1 mark and duration allow you to do, if you smart, you do 1 minute to 5 minutes maximum without calculator. Boys and girls, can you do that job for me? Okay, please.
Can you do that job for me? Okay, is question 1 mark? And 1 week you have 3 lessons with me for free. I do not take any money from YouTube. Okay, please. I gave you time to do that job for me, please. Can you do for me question A, 1 mark? Do straight away. And B, 1 mark, please. It's question 1 mark. This is year 10 teaching in Australia. And that job is, I do voluntary job. Remember that I do not take any money from YouTube. Okay? So you can study free with me. Absolutely. Clean this part. So feel better now. Can you do that job for me, please, boys and girls? Your age is 15 to 16 years of age. Or if you're 20, 30, 40, 50, you're allowed to study with me too, no problem. Mom and dad can study this and have your children. So you do not need to pay private tutoring, very expensive in Australia. You know that? Very expensive. Sorry about that. Yeah. Okay. So time for me, I give you solution. To do this job, you need to read that again. Yeah. 4 open brackets, 3x plus 1 plus 2 open brackets. Sorry about that. My mistake. Okay. X negative 3. X negative 3. Now use the first arrow. Second arrow. Yes. First arrow. Second arrow. So the answer in this question is 4 times 3 is 12x. Yes. Plus 4 times 3 is 12x plus 4 positive times positive give you 4 times 1 is 4. And you got plus 2 times x gives you 2x. Okay, positive times negative gives you negative. 2 times 3 gives you 6. Yes? Now we simplify that guy with that guy. So the answer is, okay, 12x plus 2x gives you 14x. Okay, positive 4, negative 2 gives you negative 2. Positive 4, negative 6 gives you negative 2. So the answer in question A, the answer is 14x negative 2. Right answer. Yes. Question B. You need to rewrite 5 3x plus 2 plus 3 open bracket 2x negative 1. So you use the first arrow, second arrow, expansion. First arrow, second arrow. 5 times 3 give you 15x. 5 times 2 positive times positive give you positive. 5 times 2 or 2 times 5 give you 10.
Yes? Plus 3 times 2 gives you 6x. Positive times negative gives you negative. 3 times 1 is 3. So we simplify that guy with that guy and that with that. So therefore 15x plus 6, 15x plus 6 gives you 21x. And positive 10 negative 3 gives you positive 7. So the answer in this question B is 21x plus 7 answer. Yes, please. I've moved behind the camera and explain to you this close to that for you. Yeah. So you can copy down. I am standing behind the camera and explain question A and B. Question 2. Expand and simplify by collecting like terms. Question A. 4 open bracket 3x plus 1 close bracket plus 2 open brackets x negative 3 close bracket. How to do that job? I give you solution. Use the first arrow and second arrow. 4 times 3x give you 12x. Second arrow. 4 positive times positive give you positive. 4 times 1 give you 4. Plus 2 times x give you 2x. Positive times negative give you negative. 2 times 3 give you 6. Now you have to collect like term. 12x plus 2x give you 14x. And positive 4 and negative 6 give you negative 2. So the answer in question A is 14x negative 2. That's correct. Beautiful answer. Yes. Okay. And teacher say yes. That's question A. Question B, please. Let me explain to you question B. Question B, the question is 5 open bracket 3x plus 2 close bracket plus 3 open bracket 2x negative 1 close bracket. To do this, we use the arrow. 5 times 3x gave you 15x. And positive times positive give you positive. 5 times 2 or 2 times 5 give you 10. Next, plus 3 times 2x give you 6x. And positive times negative give you negative. 3 times 1 give you 3. We collect like term. 15x plus 6x give you 21x. And positive 10 negative 3 give you positive 7. So the answer in question B is 21x plus 7. That's the answer of this question B. And teacher say yes. Okay. So question A and B, next please. Question C, D, E, F, G, H. Okay. Question A, B, C. 3 open bracket 1 negative 4x close bracket plus 5 3x negative 2. C. D, please. 3 open brackets. Sorry about this, my writing. Question D. 3 2x plus 5 close bracket plus 2 open brackets 1 negative 3x.
D. E, please. 7. Open bracket. 2x negative 1 close bracket negative 3. Yes. Open bracket x negative 4. I need you to answer, please. Question C, D, and E. Each question 1 mark, please. I'll wrap this part. Question 2. Remember, our lesson is only 60 minutes for free. Remember, I do not take any money from YouTube in USA. Okay? My intent to help you to improve your skill. That's it. Without any money. Please. We got only half an hour left. So I ask you to move to the right hand side. I move to that part. Okay? For you to close to this. Yeah. Question C over here. Yeah. So we moved the table so you can see this part. Yep. I can't see question C, so I had to see below that. I need to move this part. I can't see question C because it's hard to see. Okay, so I have to move question C below. Sorry about that, question C. Question C is below. 3 open bracket 1 negative 4x close bracket plus 5 open bracket 3x. Yep. 3x negative 2 open bracket. We need question, please. So I moved question C up to here because on top I can't see that properly. Okay? Yes. Okay, question C on top I just bring down so you can see that properly. Yeah. Yep. Move to this part. Okay, so questions C, D, E. I'll read that question C. 3 open brackets 1 negative 4x close bracket plus 5 open brackets 3x negative 2 close bracket. Question D. 3 open bracket 2x plus 5 close bracket plus 2 open bracket 1 negative 3x close bracket. Question E. 7 open bracket 2x negative 1 close bracket negative 3 open brackets x negative 4 close bracket. Each question, I gave you 1 minute to do that job. Can you do that, boys and girls? Okay, I gave you 3 minutes to do that job. Okay, can you do that for me, boys and girls? Okay.
I give you solution to this. Okay, that's the solution. Please, question C. 3, 1, negative 4x plus 5, 3x, negative 2. First arrow, second arrow, first arrow, second arrow. The answer is, okay, that's question C. C, D, E. Okay, so the first question is 3. Negative 12x plus 15x negative 10. The answer is 3x negative 7. Right answer, please. That's question E. So that's question C. Question D answer. Write it down. 3, 2x plus 5 plus 2, 1 negative 3x, close bracket. First arrow, second arrow, first arrow, second arrow. The answer is question D. 6x plus 15 plus 2 negative 6x. So if we simplify that guy. Okay, so you got here 15 plus 2 give you 17. So the answer is 17. That's the answer. Question E, please. You write 7 to x negative 1 negative 3 x negative 4, close bracket. First arrow, second arrow, first arrow, second arrow. Give you. Okay? Question E. Give you 14x. Yes? Negative 7. Negative 3x. Plus 12. So the answer in this question E is 11x plus 5. That's the answer. Okay, please. We need to check the answer. Question C, D, F. Question C, D, F. Question C answer. Question C answer is, question C answer is 3x negative 7. The answer. Question D answer is 17. Yes. Question E answer is 11x. Yes, plus 5. Yes. Okay, that's correct. So that's questions C, D, E. C, D, E answer. Now we need question F, G, H. Okay? Yes? Yeah. Question F. Question F. 5,
4x negative 2 close bracket negative 3 open bracket 3x negative 1 f g 2 open bracket ax plus 3 close bracket negative 5 open bracket x plus 7. And question has for me, please. 3 open bracket 7x plus 4 close bracket negative 4 open bracket 5x negative 1. I need 3 question. Question F, G, H, please. F, G, H, equation 1 mark. And I give you 3 minutes to do that. Give you smart. If you can't answer, I give you solution, please. Okay? I'll wrap this part. Yes, just have a look outside. Yeah. Question 2F. Find yep. So move this part. It's feel better. Move this part better. Okay. Question 2. Say that again. Exercise 1B. Each question you got 1 minute to do this, but without calculator. Question F. Find open bracket 4x negative 2 close bracket negative 3 open brackets 3x negative 1 close bracket. Question G. 2 open 8x plus 3 close bracket negative 5 open brackets x plus 7 close bracket. And question has 3 open bracket 7x plus 4 excuse me close bracket negative 4 open bracket 5x negative 1 close bracket. Each question 1 mark, and I give you 3 minutes to do that job, and I come back to give you solution. Boys and girls, this is year 10 teaching in Australia, equivalent to New Zealand and England and United States, Canada, you name it. Good luck, boys and girls. Okay, boys and girls, question 2, F, G, and H is question 1 mark. Can you do that job for me? This is year 10 teachings for this year and next year the same. We do algebra, trigonometry, algebra, trigonometry, and something I forgot. Yes. Algebra, trigonometry,
Something I forgot. Yes, I have to look my curriculum. Okay, time for you the question, the answer solution for question F. Question F again. We have to write 5 for x negative 2, close brackets negative 3, open bracket 3x negative 1, close bracket. First we use the first arrow, second arrow, first arrow, second arrow to simplify, to do expansion. Remember that? So we do question 5F. Okay. 5 times 4 give you 20x, negative 10, negative 9x, and positive 3. Yes? Here. 5 times 4 give you 20x, positive times negative give you negative, 5 times 2 give you 10. Negative 3 times 3x, negative 9x, negative times negative give positive, 3 times 1 give you 3. Collect this line term, 20x take 1, 9x, give you 11x. Okay, and negative 10 plus 3 give you negative 7. So start the answer. Question G. Read that again, write that 2ax plus 3 close brackets negative 5 open brackets x plus 7 close brackets. The first arrow, second arrow, first arrow, second arrow. So question G gave you 16x plus 6 negative 5x negative 35. And we simplify 16x with negative 5x. Okay, gave you the answer question G. Give you 11x, okay, and 35, negative 35, positive 6, give you negative 29. So the question G is answered like this. Question H, please. Write it down again. Okay, so you got 7x plus 4 close bracket negative 4 open brackets 5x negative 1 close brackets. First arrow, second arrow, first arrow, second arrow. The answer in here is 26x plus 12 negative 20x plus 4. Give you simplify x with x. Okay, 21, sorry, 21, yes, not 26. 21, I'll write it down. 21 x, okay, positive 21 and negative 20x give you x. 12, positive 12, positive 4 give you plus, sorry, 12 plus 4 give you 16. Yes, the answer question here is simplify 21x, negative 20x give you x. Plus 12 plus 4 give you 16. So x plus 16 is question H. Answer. Yes. We got only 10 minutes left.
So the answer question F is 11 x negative 7. Yes. Question G. Answer is 11x negative 29. Say yes. Question H. The answer is x negative positive 16. Say yes. Yes, 3 of them. We got only 10 minutes left. I gave you question I and J. In the right hand side, I. Five x negative 3 negative 2 open bracket 2 take away x. Question I, please. The next question is question J. 7 open brackets 4x negative 3 close brackets negative 3 open brackets 3 negative 5 x close bracket. Okay, so you got 2 more questions to answer, please. I've moved that. Announcement, only 10 minutes left. I've moved to the right hand side in this scenario for you to write it down. Yes. Okay, I say that again. Question I. 5 open brackets x negative 3 close bracket take away 2 open brackets 2 negative x close bracket. Question J. Below. 7 open brackets 4x negative 3 close bracket negative 3 open brackets 3 negative 5 negative or take away 5x close bracket. Can you do this in 2 minutes? And let's see what happened to this. We got only 10 minutes left. I gave you 2 or 3 minutes to do question this. This is year 10 teaching in Australia. We call distributive law. Yes? Please. So you got only 10 minutes left. I gave you time to do that job for me, please. I gave you 2 minutes to do that job. Yes? Everybody, I give you 2 minutes to do that job. Yes. Okay, I give you solution now. Question I. Right. 5 x negative 3 negative 2 2 negative x. First arrow, second arrow, first arrow, second arrow. The answer in this question J is 5x, negative 15, negative 4, plus 2x, equal question I, equals 7x, negative 19. Underline right answer. Sorry, question J.
Okay? So question, first arrow, second arrow, the first arrow, second arrow. The answer question J is 28x, negative 21, negative 9, plus 15x. The answer in this question J is 43x, because 28x plus 15x get you 43x. Negative 30. Why? Because negative 21, negative 9 get you negative 30. Underline and right answer. That's it. Okay, please, that's the question J. Double check. The answer in this question I, the answer is 7x negative 19. Say yes. The answer, the last question J, the answer is 43x and negative 30. Say yes. That's it. Okay, boys and girls. We've got only 5 minutes left. Copy down for the right hand side for me in this scenario. Okay? Okay, that's question I. Okay? So I give all the solution already. If you got mobile phone, smart mobile phone, you can zoom that. Okay? Or you got computer at home or laptop, you can enlarge, make this picture bigger, full screen. You can touch the button. They give you full screen. So I have to move now to my textbook. I have been teaching for 30 years in my class. Say that again. Here, I show you that. And I now move to this to say few minutes to say goodbye to you, because time already 60 minutes. Okay, please have a look at this. Okay, I come in front of you and talk to you in few minutes, and you declare that we close the class. Okay? Okay, yes. We got only 5 minutes to do this job for me. Extension. Okay, I come from this country, Australia. And I let you know that our lesson is preparation is finished. We got 5 minutes left. And also I show you something. Yes. Tôi là thầy Nguyen. Các bạn còn 5 phút nữa tôi xin trình bày cho các bạn một vấn đề. Các bạn biết là tôi dạy học là 30 năm. Giờ tôi về hưu các bạn nhé. Tôi làm chương trình này thiện nguyện không lấy tiền. Báo cáo cho các bạn biết là không phải là tôi dạy chỉ lớp 7, lớp 12 không thôi. Tôi dạy từ lớp 1 tới lớp 12 thưa các bạn. Khi con tôi bắt đầu 4 tới 5 tuổi là tôi dạy lớp 1 rồi. 2 môn tôi dạy toán và Anh văn. Thì tôi còn 5 phút nữa tôi trình bày cho các bạn, để cho các bạn, các cháu tuổi từ 15, 16 ở Việt Nam phải có trình độ Anh ngữ thì mới học được, vì tôi dạy bằng tiếng Anh thưa các bạn. Và trong cái quá trình mà tôi dạy, tôi tới Úc là 40 năm, thì tôi quay trở lại học trung học tráng niên. Tôi học từ lớp 7 đến lớp 12 ban đêm các bạn. Tôi thi đậu mỗi năm và thi đậu vào đại học. Và khi ra trường như vậy thì tôi mở lớp làm gia sư dạy trong 30 năm kinh nghiệm. Ở đây tôi truyền lại cho căn bản cho các bạn. Ở đây chúng ta không ăn tục mất phép. Mình là thầy giáo, nhà giáo, dạy 30 năm thì có cái giá trị gì? Các bạn biết là con cái các bạn phải có tiếng Anh gọi là discipline, tức là kỷ luật. Và con tôi dạy từ bé đến lớn. Thưa các bạn, chỉ quá trình tôi dạy như tôi đã nói các bạn, kèm con từ lớp 1 tới lớp 12, đi với con mà tôi sanh ra 4 đứa con, 2 trai 2 gái. Thế tôi còn đúng 5 phút nữa thôi thì tôi cho các bạn biết cái thành quả mà các bạn hy sinh giáo dục cả một cuộc đời dạy cho các con đó.
Người ta hay nói ở Việt Nam, tôi nhớ có một câu là hy sinh đời bố cũng cố đời bố. Cái gì đó các bạn, hy sinh đời bố cũng cố đời con. Cái gì đó tôi không nhớ, tôi đi 40 năm rồi. Đại khái tôi hy sinh như thế thì thành quả có gì? Sau 12 năm dạy cho các con toán và Anh văn. Thưa các bạn, tôi có 4 đứa con, tôi chỉ cho các bạn xem 2 hình thôi. Đây con trai của tôi các bạn, tốt nghiệp đại học. Đấy, tôi kèm các con thì thành quả đây tôi cho các bạn xem. Tôi còn đúng 5 phút nữa thì tôi cầm thành quả cho các bạn xem. Con trai tôi tốt nghiệp, tôi sẽ giải thích cho các bạn tại sao. Con gái tôi đây các bạn cũng tốt nghiệp đại học luôn, thấy không? Tôi cầm trên tay tôi, ok, tôi có 4 đứa con đều tốt nghiệp đại học hết. Và tôi cầm đây để giới thiệu cho các bạn là cái giá trị của một người cha hy sinh dạy đi theo cái nghề giáo, làm gia sư, tức là làm thầy giáo và dạy học. Đây, hãnh diện là các con đã tốt nghiệp đại học và đi làm có tiền. Ok, thì các bạn nhớ rằng cái chương trình học, sorry, cái gì không? Sorry, không, tôi không ăn, tôi đang làm việc. Thì các bạn biết là cái chương trình giáo dục nó rất là khó. Tôi trả lời với các bạn, tôi còn đúng 5 phút để trình bày với các bạn. Cái giáo dục nó khó bởi vì chúng ta phải hy sinh. Tiếng Anh gọi là discipline. Ta không ăn tục nó phép, các bạn làm thầy giáo, tôi đâu có ăn tục nó phép, đâu có chửi thề thô bỉ trên kênh YouTube an ninh mạng. Tôi thấy ở Việt Nam chửi thề thôi tục nói phép kiếm tiền. Chúng ta bước vào cái nghề giáo dục là cái nghề hy sinh, cái nghề dạy cho các con biết đọc, biết viết và thi, chứ không phải nói một năm nào các con cũng ngồi xuống thi hết. Tôi còn đúng 5 phút thôi để trình bày cho các bạn một lần nữa. Tôi rất hãnh diện, mình đã hy sinh, mình làm những chuyện này. Đây, các bạn thấy trên tay tôi không? Các con đã trưởng thành, ra đi làm có tiền, là cái công này các bạn lớn lắm. Có nhiều người ở Việt Nam đi Mỹ, đi Úc, đi khắp nơi trên thế giới, có tiền, có của, có bạc triệu các bạn, có hàng chục triệu, hàng trăm triệu đô la, nhưng con thất bại. Con bị dính vào xì ke ma túy, ngồi tù, không học được. Mà bố mẹ là triệu phú. Bởi vì sao đấy? Các bạn thấy không? Tôi xin nói lại, có nhiều người Việt Nam tại Mỹ, tại Úc, tại Canada, tại Pháp, tại các nơi, bố mẹ là triệu phú, có bạc triệu, hàng trăm triệu, nhưng con thất bại, không lẽ học được. Con bị dính xì ke ma túy ở tù. Bởi vì nó có tiền, nó có học đâu, nó đi chích chót ở tù, nó giết người. Cho nên từ hôm nay tôi đứng trước các bạn để cho các bạn biết cái thành quả đó. Tôi không ăn tục nó phép, mà tôi hy sinh. Bây giờ về hưu là tôi dạy lại những bài học này để các con, các em nghe theo lời của thầy, học nên người, trở thành những con người tốt, giúp ích cho xã hội ở Việt Nam, ở Úc, ở khắp nơi trên thế giới. Thành quả này không có lấy tiền các bạn, hy sinh hãm mình dạy dỗ. Một tuần tôi dạy là 3 tiết, mỗi tiếng là 60 phút, và cho ôm lại cho các bạn lớp 10. Và sang năm 2023 tôi dạy nguyên chương trình lớp 10. Sau đó tôi sẽ dạy nguyên lớp 11 và lớp 12 ở luyện thi đại học. Tôi ra cái máy quay phim là chiếu lại để cho các bạn thấy rõ. Mình không nói phét. Đây các bạn, đây này, chiếu lại sách vở cho các bạn xem đó. Nhà tôi, cái phòng học đấy, các bạn thấy chưa? Đây, đâu có nói dối đâu. Đây này, các bạn xem đi. Đấy, tôi cho xem, các bạn xem hình đó. Đây là những cái bài học mà các em, các cháu phải ngồi học kỹ lưỡng để mà nên người. Đúng không nào? Đây, tôi chiếu lại đó. Đây là cái phần tiếng Anh tôi vừa mới dạy xong. Đây là cái lớp học để cho các bạn nghe đấy. Đấy, đúng không? Đấy, tôi đứng trước các bạn này, tôi ra tôi chuẩn bị tôi chào cho các bạn.
tới giờ rồi đấy. Ra chuẩn bị tôi chào. Đấy các bạn, chào chứ các bạn, tới giờ rồi. Thôi tôi chào các bạn nhé, tới giờ rồi. Một tuần tôi dạy có 3 tiếng đồng hồ, 3 tiết thôi. Ôn lại cho các bạn. Tôi xin chào tất cả các bạn và hẹn các bạn tuần tới. Ok, mỗi tuần tôi dạy có 3 tiếng đồng hồ thôi các bạn. Chương trình lớp 10. Sang năm thì tôi dạy nguyên một lớp 10 luôn, nó ôn lại. Nhớ ở đây các bạn, tôi dạy từ lớp 1 tới lớp 12. Một đứa con tôi đi tới 12 năm các bạn, dạy dỗ các con nên người. Thôi tôi xin cúp. Ok, tới giờ rồi các bạn nhé. Xin chào tất cả các bạn, hẹn các bạn tuần tới.